ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ this is very very much applicable in our day to day life. Okay, so what is this about anta kelodake kelidre, see, we are going to speak about motion in one dimension or motion in a straight line. ಆಯ್ತಾ, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ when it is moving along a straight line. Okay, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ, 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್? ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ rate of change of displacement over time. ಹೌದಾ? or rate of change of displacement. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, average acceleration ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ over a time interval it is defined as change of velocity divided by the time interval. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ, let me just so quickly write. ಈ velocity acceleration ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಫ್ v2 ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ t1 ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಟೈಮ್ t2 ದ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. when it reached here the velocity is v2, when it is here the velocity is v1. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, v2 ಮೈನಸ್ v1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2 ಮೈನಸ್ t1, where this v1 and v2 are the velocities at this instant, instantaneous velocity. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, v2 ಮೈನಸ್ v1 ಬೈ t2 ಮೈನಸ್ t1, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೋವಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that right? So now in this chapter we are going to study only the
movement of the bodies which is having uniform acceleration. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ uniformly accelerated motion ಗೆ we are going to write the kinematic equations. Okay, so now let us start with the first one. So ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, as I defined here the uniform acceleration ಅನ್ನ a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, a is how much? v2 minus v1 divided by t2 minus t1. ಈಗ let me define at time t equal to 0, say velocity is defined as v naught. ಆಯ್ತಾ? v naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the initial velocity ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? initial velocity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when time t is equal to 0. Okay? ಸೊ ಟೈಮ್ t equal to 0 ಇದ್ದಾಗ v ಏನಾಗುತ್ತೆ? v naught ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ t equals to 0ಗೆ v is equal to v naught ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ t ಆಗುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿತ್ತು? ಸೇ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ v. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what will be this average acceleration? v2 ಏನಾಯಿತು? v2 will be v. Is that right? And what is the velocity at time t is equals to 0 or t1? t1 is 0, t2 say it is t. ಆಯ್ತಾ? v1 is v naught and v2 we define it as v. Hence, what do we get here? v1 minus v2 minus v1. So v2 is v, v1 is v naught divided by t2 eshto? t, and what is t1? t1 is 0. So t minus 0. So what equation do we have? a is equals to v minus v naught divided by t, or at is equals to v minus v naught. ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ v is equals to v naught plus at. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು if I take it to the LHS, it is going to add. So ಅದನ್ನೇ LHS RHS I just interchanged it. Okay, to get the final equation v is equals to v naught plus at. Okay, so this is the first equation of motion. Okay, so what does this tell us? ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಕಾರೋ ಬಸ್ಸೋ ಜೀಪೋ ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆದರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. We are going to now derive the second equation of motion. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ
ಮ್, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. So far we have defined ಯಾವುದೆಲ್ಲ, we have defined the velocity, we have defined acceleration, right? We have defined the initial and final velocities. ಹೌದಾ? Initial velocity v naught, final velocity v, right? In the time taken is t, right? Acceleration is a. Just one more term, that is x. X is nothing but displacement. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಟೈಮ್ t equal to 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let me just rewrite this. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ say this is the graph, okay, position versus time, okay, sorry, velocity versus time plot ಮಾಡಿದ್ರೆ if you plot velocity versus time, then for a uniformly accelerated motion, the graph that you get is like this. Okay, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, velocity is changing in equal intervals of time. So it is uniformly accelerated motion. Okay, so this is the graphical representation of a particle moving in one dimension with uniform acceleration. So what does this imply here? ಇಲ್ಲಿ time t is equal to 0. Time t equal to 0 ಇದ್ದಾಗ velocity ಎಷ್ಟಿದೆ? v naught. ಹೌದಾ? That is the initial velocity. We are plotting v along the y-axis, right? And say this here, okay, up to here if we have seen this, the final velocity is v. ಈಗ ನಾವು acceleration time, velocity time graph ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ we know that area under this curve, ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, area under that, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ, this area. Okay, so area under the curve, it represents the displacement over the given time interval ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 time t equals to 0 to time t is equal to t. ಹೌದಾ? t2 is equal to t. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಏರಿಯಾ, ಗ್ರಾಫಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಏರಿಯಾವನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will give the displacement, okay, over the time interval. Displacement ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ let us mark these points as, say, v naught point anna, let me mark it as a, v point anna b. Okay, now how can we find out the area under this curve? See, direct agi nimge area of trapezium gottidre adunu easy, but that is slightly complicated to
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ and a rectangle. ಹೌದಾ? ABC is a triangle here and this is a rectangle here. Is it right? Okay, let us name this also D. ಆಯ್ತಾ? So I have ABC, a triangle, and AOCD, a rectangle. ಹಾಗಿದ್ರೆ what did we define? Area under the curve. Area under the curve is nothing but the displacement. So how can we write this area under the curve as? We can write it as area of the triangle ABC plus area of the rectangle, sorry, area of the rectangle ACDO. ಹೌದಾ? So ಈಗ what is the area of the triangle? We very well know the formula for area of the triangle. What is it? Half into B into H, right? Plus, what is the area of the rectangle? L into B. Is that right? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ half into what is base? What is base? This is base AC. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು? It is nothing but T. Is that right? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. It is T value. And what is H? H is this BC. ಇದು ಎಷ್ಟು? BC ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು? It is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ V ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ V naught ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು? It will be V minus V naught. ಹೌದಾ? So T into V minus V naught plus area of rectangle. Area of rectangle ಏನೀಗ ಇಲ್ಲಿ? Length into breadth. So V naught into T. ಹೌದಾ? So what do we have? X is equals to half into T into V minus V naught plus V naught into T. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ modification ಮಾಡೋಣ. From the previous equation, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? V minus V is equals to V naught plus AT. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ can I write it as V minus V naught is equals to AT ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Right? So here I will substitute the value of V minus V naught as AT. Okay, just some rearrangements. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇರೋದು rearrangement ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? half into AT into T. So AT square plus V naught T. Or ಇದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ rearrangement, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ. half AT square. So this is the second equation of motion. Okay? V naught T plus half AT square. Now, the last equation
that we are going to derive is this. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Second equation, what did we get? X is equals to v naught t plus half at square. So this is the second equation. In a third equation anna ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we are going to arrive at the third equation. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಾಲ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ is different. Okay, so there will be instance where you will be given the initial velocity and final velocity and acceleration. You may have to find out time. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 in terms of time. Okay, so how can I write this as in terms of time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v minus v naught is equals to at ಅಥವಾ t is equals to v minus v naught divided by a. ಹೌದಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ okay, let me name it as star. Substitute this star in equation 2. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. x is equal to v naught t. ಹೌದಾ? v naught into t. Now what is t? t is v minus v naught divided by a plus half a t square. So it is v minus v naught divided by a whole square. Is that right? Or I can just take this inside v naught v minus v naught square divided by a plus half a, I'll take this a square out. Okay, a divided by a square into, this is of the form a minus b whole square. ಹೌದಾ? So what is a minus b whole square? It is a square. Sorry. It is a square plus b square. ಇಲ್ಲಿ a square ಏನು? v. a square plus b square minus 2ab v naught into v. ಹೌದಾ? where a and b are v and v naught. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a gets cancelled. So what do you have here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, divided by v naught v minus v naught square divided by a plus v square plus v naught square minus 2 v naught v divided by 2a. Right? So now can we write this as the LCM? So what do we get? In the denominator 2a. So what you have to do here to the first term? Now multiply ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? 2 v naught v minus 2 v naught square plus v square plus v naught square minus 2 v naught.
ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2v0v 2v0 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಮತ್ತೇನು ಉಳೀತು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳೀತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ x is equal to, let us see that later, x is equals to ಏನಿತ್ತು? ಮೈನಸ್ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. ಹೌದಾ? That is what is remaining here. v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a. Correct? So now let us just rearrange this. 2ax is equal to v square minus v0 square, or v square is equals to v0 square plus 2ax. ಹೌದಾ? When it goes to the other side, minus becomes plus. Is that correct? So we have this v square is equals to v0 square plus 2ax. This is the third equation of motion. Okay, so these three equations are the base of everything in the movement of a particle in one dimension. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ is there time? Yes, there is. Okay, so let me just quickly tell you one more method. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ x is equals to v0t plus half at square equation. Okay, so which other method can we use? See, we have velocity is equal to displacement by time, or displacement is equals to velocity by velocity into time. ಹೌದಾ? So this velocity here, it is the average velocity. Correct? So average velocity ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು? Average velocity is equals to u plus v divided by t. The initial velocity, the final velocity divided by time. Sorry, divided by 2. That is the average velocity. Right? Initial velocity plus final velocity divided by 2. Correct? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ? u plus v divided by 2 into t. Correct? Also, we have v is equals to v0 plus at. See, at certain in certain books, this v is nothing but initial velocity. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ equations ಅಲ್ಲಿ we have used it as v0, so I will represent it the same way. v0 is the initial velocity, v is the final velocity. Right? So what will you have here? Distance. Again, this equation x is equals to, ಅಲ್ಲಿ overwrite ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, let me rewrite, v0 plus x is equal to x is equal to, what do we have? u plus v divided by 2 into t, right? And v is equals to
or this is same as v naught plus v divided by 2 into t, and we have v is equals to v naught plus 80. So substitute the value of v, okay, here. So what will we have? X is equals to v naught plus 80 divided by 2 into t. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2x is equals to 2v naught t plus 80 square. Is that right? So what do we have here? If you divide the whole equation by 2, so you will have x is equals to v naught t plus half 80 square. Okay, this is one more way in which we can derive the second equation of motion. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ equation of motion ಅನ್ನ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್. ಸೊ ಹೌ ಶಲ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಇಸ್ resolving. Okay, so we have v is equals to u plus 80. ಹೌದಾ? So from here you can write t is equals to v minus u, ಹೌದಾ, v minus u divided by a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equals to v plus v naught plus v divided by 2 into t ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? x ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ x is equals to v naught plus v divided by 2 into t. What is t now? v minus v naught divided by a. Okay, ಇಲ್ಲಿ u ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v naught. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Just multiply this v naught v minus v naught square plus v square minus v into v naught divided by 2a. So here v naught v minus v naught v, it gets cancelled, right? So haga ಏನಾಯ್ತು? Let me take this to the other side. So you have 2ax is equal to v square minus v naught square. So is it the same equation? Yes, right? So there are other methods in which you can arrive at this equation. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇರೋದು there are various numerical problems wherein you can apply these equations to solve and find out the required values. ನಿಮಗೆ ಒಂದು displacement they'll ask if initial velocity and final velocity is given, then from that and acceleration is given, you might have to find out x, what is the displacement. Okay, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಸಾಲ್ವ್ okay the problems. Yes, so I think with this we will end today's class. Idishtu, these are very important equations, the kinematic equations of the motion in one dimension ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. Bye everyone.